So I'm the first person in Vietnam unlock the limited edition. Yes. This is very limited. Very rare. Got the Prima Ultima. Yeah. Bạn thấy 1988 là một chai rượu whisky khói đến từ nhà Talisker. I was 7 years old when they made those whiskey. So when somebody asks you where to buy, you know, the scotch, I said, oh, you just go to Vietnam. It's the closest place where you can find a nice one. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Hoàng Đức đang có mặt ở ngay tại trung tâm của quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi đang đi tới với La Casa del Habano. Đây là một cái địa điểm yêu thích mà tôi thường đến vào mỗi lần ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì ở đây sẽ có, buổi tối nay sẽ có một cái tiệc event 3 năm, kỷ niệm 3 năm thành lập cả cái building này. Đấy, ở đây thì tôi đang thấy các bạn vẫn đang chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Và xin mời các bạn hãy cùng với Hoàng Đức chúng ta sẽ đi vào bên trong. Bây giờ thì mới buổi chiều thôi và tôi sẽ vào để thưởng thức, enjoy một điếu xì gà trong lúc chờ đợi cho cái sự kiện tối nay. Xin mời các bạn. Rồi. Oh, tôi đang nhìn thấy một anh bạn rất là quen ở đây. Hi. Hello. How are you? Long time no see. Yeah, my friend. Everything How are good? you? Yeah. You just arrived to Ho Chi Minh City? I just arrived a couple of days ago, so I'm still adapting. Hi there, yeah. Nice seeing you. I just adapting for the Vietnamese weather and of course the time difference. Yeah, I'm still just arrived from Hanoi to here. Welcome to Ho Chi Minh and La Casa del Habano, Vietnam. Yeah. La Casa del Habano, Vietnam is the place to be. Yeah. Không biết là các bạn có còn nhớ anh chàng đẹp trai và cao to này không? Đây là anh Alex Tandy, một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong giới mộ điệu xì gà. Especially for third anniversary, our yearly tradition. My third time in Vietnam. Your third time? Yes, my first time for the first anniversary of La Casa del Habano Ho Chi Minh. Yeah. Second time for the second anniversary of La Casa del Habano. And now third time for third anniversary of La Casa del Habano Ho Chi Minh. Yeah. It's always good to be here. Tradition continues. Yeah. So why we don't choose something special cigar for this event? Yes, let's choose something nice today. It's a celebration of third anniversary of La Casa del Habano. I hope that Daria prepares something nice for us. Actually, we are very lucky. We got something just today morning. We even couldn't display it yet. So Really? it's a very new arrival. Oh. So we will be the first one in Vietnam to smoke it. Does that right? Yes, just right. This one. Partagas Linea Maestra. Linea Maestra. It's a new premium line. I thought I had this one too in from Havana. Havana's festival 2 years ago. Yeah, 2 years ago. Finally, it's in the production now in Cuba, and now you can start finding it in official stores. To open it? Yes, let's open it. Open and chew with that. We will have 3 different boxes with 3 different sizes, but now they also released 3 different vitolas in one box. Đây là cái bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu xì gà Partagas, ra mắt cách đây 2 năm ở tại Festival de Habano ở Cuba. Thì trong cái triển lãm đấy thì tôi cũng có đi và đã có quay lại video cho các bạn, nhưng mà đến bây giờ thì mới về đến Việt Nam đây. Cái này là từ tháng 2 2024. Đấy. Mới bắt đầu xuất xưởng, giờ mới về đến Việt Nam. Đây các bạn. Đấy. Đấy. So there is 3 cigars: Rito, Origen, and Maestro. Yeah. So this line going to be something similar like a Cohiba Behique for Cohiba, Linea de Oro for for Roma and Giulietta, and Linea 1935 for Monte Cristo. So now Partagas have the Linea de Maestro as a premium line inside the regular portfolio. Let me put it here so we can go and upstairs and choose some whiskey. Yeah, of course. And we will smoke it together. And we'll smoke it together. Sounds like a plan. And you can see, look,
There is a Year Dragon. Wow. Brillantes. Tôi đang cảm giác là càng ngày thì các cái thương hiệu xì gà càng tập trung phát triển thêm những cái sản phẩm mà đánh vào cái thị hiếu của thị trường châu Á. Đây, ví dụ như đây là một hộp Monte Cristo Year Dragon, năm của rồng, làm bao bì màu đỏ đúng cái style của châu Á. Yeah. Can we see inside? Yes. Wow, đỏ từ đâu đến cuối. Is it limited edition? It's special Lunar New Year edition. Đây là đánh số limited ở đây. 18.888 hộp. Yes. You can see this NFC NFC codes. They do it now on the boxes. Có nghĩa là đây là để tránh cái tình trạng hàng giả của xì gà, thì càng ngày các cái thương hiệu xì gà người ta càng làm thêm những cái ví dụ như đây là cái NFC để chúng ta có thể đưa cái điện thoại của mình vào gần đây và quét ra cái thông tin của sản phẩm này xem nó có thực sự là hàng chính hãng hay không. Thường những cái hộp limited edition như thế này thì cũng hiếm khi mà có hàng giả, và thực ra thì đây các bạn cũng có thể thấy là khi mà hàng nhập khẩu chính hãng là luôn luôn có những cái tem như thế này ở thị trường Việt Nam. Đấy, người ta luôn dán những cái nhãn như thế này vào. And there is also one more thing. One more thing that just came this morning. So we are the first one in Vietnam, and I think this part of the world to open it. It's a humidor? It's a humidor with a cigar inside. Oh. So it's made specially for the 150th anniversary of Este Dupont brand. Do we need You have the key? the key? Yes, he's up here. Do it. So you want to move it out? So I'm the first person in Vietnam unlock the Yes. limited edition. Yes. This is very, very limited. Very rare. Yeah, it's okay. I think so. Oh, wow, good. The smell, very good. 100 cigars. Đây, anh quay phim quay vào đây. Wow. Wow. Phiên bản limited. Cái này là nằm trong cùng một cái bộ sưu tập với 3 chai rượu vang, thì có 200 hộp phần các bạn. Đấy, và đây là hộp số 122. So now we go upstairs and choose some drinks. But first we lock it because we need to. Very precious. Okay, let's go upstairs and choose something nice to drink and enjoy the cigar. Yeah. Let's have a smoke. Let's do it. Ê, chúng ta sẽ cùng đi với nhau lên phía trên tầng và cùng hôm nay thì đây hoàn toàn là một cái trải nghiệm hết sức là bất ngờ, và tôi cũng muốn là chia sẻ cái sự bất ngờ này của tôi dành cho quý vị khán giả của Nhà To. Đấy, chúng ta thực sự là cũng rất là khó để có những cái cơ hội gặp những chuyên gia giống như là anh Alex Dandy để có thể chia sẻ tới những quý vị khán giả Nhà To. Đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi lên phía trên các bạn nhé. Daria, please. Please. Thank you. Look. Oh my God. Looks like it's packed here. What a busy. I think we don't have a spot. So, Yeah. so it's okay, but we will take VIP room. Let's choose some whiskey to pair with the Partagas. So What do you prefer? So what I usually when I recommend people, choose the whiskey that follows the strength of the cigar. So if you have a lighter body cigar, you should choose the lighter body whiskey. In this case, we have a Partagas, which is full body Habano. Yeah. So we can go with something more strong, more intense. something special for today. Let's go with Loạt 26. It's a limited edition. 26? Yes. Oh, nice. And there is some new release. And the Talisker from Prima Ultima 1988. 1988? Yes, Wow. from Prima Ultima. I need to try this one. Yes, this is Talisker 1988. this is the whiskey to remember, especially for today. Wow. Good. Let's go to the Hôm nay VIP. chúng ta sẽ có rất nhiều những thứ hay ho để thưởng thức. Đây, chúng ta sẽ cùng đi lên. Vamos.
silent space, yeah, more private, and Nice. amazing Yes, whiskey. downstairs was super busy, so it's a good choice to choose this room, the VIP at La Casa, the second floor. Cohiba atmosphere. Yes, dedicated to the Cohiba, Your shirt, of course. my shirt, Cohiba atmospheres, crap. everything. Only thing, the cigars is going to be Partagas. Yeah, But that's okay, that's okay. that's okay. Now let's first cut and light the cigar, then we will pour the Mortlach 26. So which one you choose? Maestro. Maestro. Yeah. This one. Pick up one. Is the bigger one, but it's short. Yeah. Yeah, Yes, like the widest ring gauge. Give you the bigger tallest. one. Yeah, the tallest The and tallest bigger. one. To the side. Always take the biggest one. Các bạn thấy là những cái điếu xì gà này đôi khi nó tượng trưng luôn cho vóc dáng của chúng tôi. What I like about this line is that for me, I'm very happy that Habanos, the Cuban, starting to go back with something that's called cambeta tumbada, one of the way how you can finish the cap. So for me, I love it because it's have a little bit rounded edges, so the angle when you cut the cigar, that feeling in your mouth that it looks like piramida, but it's not. You're gonna feel that when you take the cigar out of your mouth, it's gonna be more sophisticated, I will say something like that. Mm-hmm. So let's cut it. Let's burn it. Let's remove the cap. Which one is the scissors? The cigar This is very Oh, the sharp. scissors looks fantastic. This is from the Samurai Village. Samurai Village The sharpest in Japan. scissor you can ever have. Yes. Đây, các bạn thử xem nhé. from Yes, Japanese perfect. dentist. Perfect. Wow. It's very sharp. Cái điếu Partagas này bây giờ làm về màu sắc nó đã thay đổi so với cái màu truyền thống của Partagas chúng ta hay thấy. They mark it differently, like they did it in Cueva Bejique, Linea de Oro, or 1935 in Monte Cristo. They wanted to change something. But I like the blue. For me, it's unusual to see Partagas and blue. Partagas was always a special brand to me, so now, especially when they released the premium line. Yes, the first third for me doesn't even look like Partagas. It's very nice and easy, very smooth, even silky, you know, that usually the Partagas doesn't have that. Very nice. This kind of start you want to have in your cigar. I love it. Just when it starts nice and easy, leathery, creamy, beautiful. Should we pour some whiskey? Of course. Definitely, even on the smell, you can guess the complexity of the whiskey. Yeah. You have the chocolate, you have the vanilla, I feel creamy. you have creamy. 3,888 bottles. This one? Yes, it's a limited edition. Ly whisky 26 năm tuổi, single malt. Real, huh? What a special. I love when the whiskey have this long aftertaste. Yes. Because basically what you do with the pairing, you always pair your cigar with the aftertaste. What is in your mouth 20-30 seconds after. So when you have a long-lasting aftertaste, it's the best for the cigar. Sau khi tôi uống đến bây giờ phải tầm 15-20 giây rồi nhưng vẫn cảm giác thấy có nó vừa mềm mại nhưng mà nó lại rất là rực rỡ ở trong cuống họng, không biết dùng từ tiếng Việt là như thế nào để diễn tả. I think it's a good pairing, but we cannot use every day because it is too special. Definitely not for every day, but today is the 3rd anniversary of La Casa, so we have to bring something special, yes. So cheers everyone. Salud. Salute. Welcome Salud. to La Casa. Yeah. Welcome to Vietnam, Happy Alex. anniversary. Thank you so much. Thank you. I think there's only 3 years, but La Casa del Habano going so fast, and I think here is the new standard for luxury service and luxury business in here in Vietnam. In my opinion, I have to say thank you to your team because when you open the La Casa del Habano here, I have the opportunity to enjoy the really good quality cigar, whiskey, some special collection. You bring all of that to here. We don't need to go Anywhere abroad. now.
Yeah, it's amazing. With me, is really fantastic. Because Vietnam deserve it. I always say. Yeah. Yes, now this is the, I mean, not too many La Casa del Habano in the world can have this kind of, you know, infrastructure. They have restaurants, VIPs, lounge, sales point, whiskey boutique. You know, it's like a really, really, you know, interesting concept that you not see every day. I would say the most beautiful one in the world, for sure. Yeah. But Alex, after 1 year, you come back Vietnam. Do you see any change in here? What I saw, it's a big improvement, and for me the most important thing is the improvement of the consumers, the improvements of the guests. They start to become more and more knowledgeable, dedication, what he likes, how to choose and all that. It's also elevating not just his experience, but also pushing La Casa, in this case La Casa Vietnam, to move forward and to never stop. So they also have to improve. So it's, for me, it's a win-win combination when you have the customers who knows the cigars, who knows how to enjoy, Yeah. and they're going in a good direction. I'm an example. I think so, because when I meet Daria the first time, I still worrying about how to cut the cigar correctly, how to burn it. Different. Yeah, and now I change my angle a lot. Most of the people today, they don't know from where to start. They feel shy, and most of the people goes to the these days popular social media and all that. There is a lot of wrong things over there. Yes. And once when you learn wrong, it's very hard to turn back. Yeah. That's why La Casa del Habano here, with their activation, they always remember you how many steps there is when it comes to the enjoyment. Not just cutting, lighting, we have a pairing, we have all these kind of things. With the small events, with the big events, with the schools, everything, it's very important, because now I'm 100% sure that you enjoy more cigar now than before when you didn't have a knowledge. Yeah. Yeah. Now you start to understand the cigar. I'm happy when I enjoy the cigar more than before. Yeah. Because when I smoke a cigar stick, now I can understand exactly how they make it, what is inside a cigar, how to smell it, smoke it. In a cigar enjoyment, you're just elevating your experience. Yeah. Always. I always tell people, oh, I liked my cigar, I cut this, I says, you're driving the Ferrari in the first gear. You don't using the second, the third, the fourth gear. You don't using it. It's a Ferrari, okay, it's a fast car. First gear, yes, very nice. But that's not how you drive the Ferrari. Yeah. So you need to change second, third, fourth. Sometimes you have to go from the fourth to the third, correct? Yeah. Right. Break. So how you choose the cigars, occasion, pairings, time. There is everything is involved in a game on the end of the day. Somebody will say, oh, this cigar was bad and I didn't like cigar, and he goes away. I says, what he's smoking? He says he smoked Partagas. I said, but it's 8 a.m. and he didn't have a breakfast. Yeah. Of course, it was strong for him. It's in that moment, you know, he was rushing it, he's puffing too fast, he chose the wrong vitola, he chose too big cigar for 30 minutes. You know, there is some basics that if you skip, that's why the small things, when you learn those basics, then you can upgrade your knowledge, and then you can move from more like 12 to 16, from 16 to 18, from 16 to 26. Yeah. Of course, you start to drink whiskey, and then tomorrow your first choice is a Mortal 26. I think it will be a wrong choice. Yeah. We don't have your palate is not enough experience to compare it together. Right, you need to come to those things for the right moments. When you start with the regular one, basic one, and you train your palate to something more when you're ready. You can have a perfect pairing with the tea, with the non-alcoholic drinks. Coffee. Coffee, it gives you tons of pairings, it's beautiful to pair, and of course the spirits. Wow. Let's jump. I finished my Molek 26. So then it's the time for something to elevate the moment. So let's go to the Prima Ultima. Can you? Yeah. Bạn thấy Yeah, nhá, this is the 1988 Prima đây là một chai rượu whisky khói đến từ nhà Talisker. Tôi thú thực là chưa được thử chai này bao giờ.
My first time. First time. Your first time too? Thank you. So it's 31 years old Talisker. I was 7 years old when they when they made those whiskey. Oh, It's still sealed. So we are lucky Still sealed? one to start to try it. Yeah, this is for tonight, something special. So we are opening. so now we open it. Yes, why not? Before it, can you share the price of this one before open it? Actually, this is from the first Prima Ultima. So this limited edition has been sold out already. So we have only some spare bottles left. So, and actually it's a collectible whiskey. So every year the price appreciates, getting higher in price. A couple of years ago it was maybe $1,000. Now it's gonna be over $1,500. So pour it up. Nice. And now we You open have this. it. Woohoo! Yeah, Woohoo! good. Wow. Beautiful. Beautiful. Little small saltiness. 31 The beef. years old. It would be very waxy, I see, from the texture and the tears. It's very rich. Wow. Đấy, hôm nay I just take a small drop. I think it's need Little one. at least at least 5 to 10 minutes you want some drop water? to open. Only you want to open it. Yes, I think it's need. Wow. Một cái mẹo nhỏ cho quý vị khán giả nhà to là khi mà chúng ta uống một số những cái chai rượu whisky mà lâu năm tuổi giống như thế này, hoặc là có cái nồng độ cồn cao, được chưng cất với cái hàm lượng nguyên chất cao ấy, thì các bạn có thể nhỏ thêm một ít nước lọc, khoảng một vài giọt thôi, 2-3 giọt thôi, để giúp cho mở cái hương vị của nó ra tốt hơn, và chúng ta sẽ uống nó, thưởng thức nó được một cách êm dịu hơn và ngon hơn. Đấy, chỉ một vài giọt nước nhỏ thôi, hoặc là không thì các bạn có thể là để nó thở trong không khí một thời gian 5-10 phút gì đấy, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác nó đầy đủ, bùng nổ cái hương vị nhiều hơn. Đấy. Khi mà các bạn thưởng thức whisky, đặc biệt là những cái ly rượu whisky mà lâu năm tuổi như thế này, thì các bạn hãy cố gắng giữ nó ở trong khoang miệng của chúng ta một lúc 5-10 giây rồi hãng nuốt nó xuống, bởi vì mà khi chúng ta giữ được trong khoang miệng như thế, cái lưỡi của chúng ta có thể cảm nhận đầy đủ hết các cái hương vị của cái ly whisky đấy một cách đầy đủ nhất, và chúng ta sẽ thưởng thức nó được một cách trọn vẹn nhất, thay vì là uống trôi tuột một cái thì rất là khó để cho chúng ta có thể thưởng thức được nó một cách đầy đủ và cảm giác được đúng cái chất lượng của cái ly whisky mà chúng ta đang thưởng thức. It's spicy. Yes, Wow. Talisker is famous for its. Nice spice, Yeah. nice smoke, very moderate, but a lot of sweetness, huh? The after is sweetening. Very important. Always fix your cigar a little bit. When we're smoking and we see it's not balanced together, we should burn it. Yes, I fix my cigar 15 to 20 times. Đấy, có một số cái tip nhỏ giống như vậy các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta thưởng thức điếu xì gà. Đấy, là bởi vì sẽ có đôi khi là cái điếu của chúng ta nó cháy, nó không cân bằng lẫn nhau, thì như anh Alex và cô Daria vừa chia sẻ thì các bạn cũng có thể sử dụng khò để chúng ta có thể đốt những cái đoạn mà cháy chưa được đều nhau như thế. Alex, I know you smoke cigar a long time and you travel a lot in many countries to enjoy the cigar and go to a lot of cigar lounge in the world. What do you see between the Vietnam market and the other market? There is a big difference, of course. People who never been in Vietnam, it's hard for them to understand. That's the first thing. On the one side, you have a Europe, like an old school approach to the cigar lounges. You have a good selection of cigars, nice lounge, but it's different. It's more living room style of cigar lounge. You always have some coffee inside, some nice drinks.
What I saw in the Middle East, over there it's a little bit bigger. It's usually in hotels, so they have some service. And here in Vietnam, it's a completely different one, because it's hard to understand if you're not from Vietnam, if you never visited here. Here the service is amazing. The first thing what you notice when you're coming from Europe, like me, that this cigar lounge have 20 employees, you know, like a lot of people, which is in Europe very hard to find. There is usually one guy who's selling cigar and one guy who will give you the coffee nice and easy, slowly. Yeah. So here the service is amazing. Of course they have a food which is very unusual for the cigar lounges. Mm-hmm. You cannot find it everywhere. It's great to see that every single employee here know how to cut the cigar light, to prepare, to bring the right tools, to suggest you to drink something from the menu. You know, it's all employees have been trained well. I have to say that, you know, first time when I came here, I says this is impossible to find in Europe, this kind of, you enter the La Casa, you see all these people opening the door for you, service, choosing the cigar, help you out, the humidor it's in perfect condition, so you choose your cigars, you go with the elevator. You cannot find elevators in most of the cigar lounges. Then you choose your space, your spot in a lounge. There is a menu, drink menu, food menu, so it's like a really experience. And what I saw over there, when I talk with the tourists when they come for the first time, you know, they're also very surprised and shocked, and like, wow, this is like a really exist. You know, like it's not easy to find something like this. Yeah. When you have the whole building for yourself, it's for me it's too much. Too much. You know, and I always tell them, you know, it's just too much. You cannot place it this without, you know, the coaster downstairs. You cannot do they're always there watching you. Yeah. They're always really on point. Spoils. I don't know. Vietnam spoils definitely. Yeah. Vietnam spoils definitely. I don't know if it's true or not, but when I went to Europe, I go to some cigar store and try to get some Cohiba collection, but no service. Yes, and Europe. I asked, do you have Cohiba collection? Yeah, we have, but we don't sell it. Okay, unfortunately these days, it's 3-4 years ago, it was much easier to find every cigar. Yeah. These days it's not that easy. So I like that they're trying their best to keep the collection. Even with the whiskey, it's really hard to find very rare collection like that. Yeah, it's really hard. Find it anywhere. So when somebody asks you where to buy, you know, the scotch, I said, yeah, you just go to Vietnam. It's the closest place where you can find a nice place. Các bạn thấy hay không? Đấy, thậm chí là có những cái thứ mà ở nước ngoài chúng ta cứ nghĩ là ở châu Âu hay là ở Mỹ, ở phương Tây thì có rất nhiều những cái đồ ngon, nhưng cuối cùng hóa ra là lại có ngay ở chính tại Việt Nam chúng ta, và người nước ngoài còn phải sang đây mới có cơ hội để sử dụng những cái chai rượu ngon giống như thế này chẳng hạn, hay là những cái điếu xì gà limited edition như là một số cái dòng Cohiba thì rất là khó để kiếm, và rất khó để tìm thấy ở nước ngoài luôn. Và tôi nghĩ rằng là đợt tới, vào tháng 2 tới, khi mà tôi quay trở lại Cuba, tôi sẽ làm một vài cái video clip để đi mua xì gà, thậm chí là đi mua rượu, rum các thứ ở Cuba, để gửi tới cho quý vị và các bạn thấy là cái tình hình thực tế ở bên đấy là nó có dễ dàng để kiếm những cái điếu xì gà chất lượng, giống như là bây giờ mọi người hay bảo là tôi đi du lịch ở Cuba, tôi mua cái hộp Cohiba này từ bên đấy về Việt Nam hay như này, đấy là hàng xịn hay như nào, nhưng mà thực tế là ở bên kia cũng rất là khó để mua. And I always say the whole world deserves to have a good cigars. You just need a person who is passionate for the business, who is passionate for the cigar, who is passionate for the whiskey, and you will have it. It's just showing you that it's possible. Thank you, Daria. Yeah. All this video. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Happy anniversary. I can wait for tonight. Yeah. Thank you. And Alex, will you come to Cuba next year? Yes, next year, the Habanos Festival. It's going to be my 21st time in Cuba. I'm very happy. Every time when I visit, I always, tell people, even if I have to go for one day to smoke one cigar and drink a coffee at Hotel Nacional,
I will go to Cuba for 1 day and come back, even if it's a 24-hour trip. So I love Cuba so much. So every festival it's special one. So see you again in Cuba. See you again in Cuba, especially in Gala night. Rất là hy vọng là sắp tới tôi sẽ có thêm nhiều những cái nội dung chân thực và thú vị hơn nữa để gửi đến cho các quý vị khán giả của Nhà To, đặc biệt là các quý vị yêu thích về xì gà. Có lẽ là cái video này cũng đã khá là dài rồi. Tôi tranh thủ trong cái khoảng thời gian buổi chiều khi mà tôi vào Sài Gòn và đang chờ đến cái sự kiện buổi tối nay, sự kiện sinh nhật 3 năm của La Casa del Habano, thì rất là may lại gặp được anh Alex ở đây, gặp được Daria để có thể trò chuyện và mang đến cho quý vị khán giả Nhà To những cái góc nhìn thú vị. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ yêu thích cái video này, cũng như là cũng sẽ đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Nhà To, và hy vọng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào, cheers. 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 Ay, aguántate, mamita, cuando más tarde